It's Rita's picture of our family. Oh, it's beautiful. And wow. sheekadu waxay ku bilaabanaysaa qofta markay guriga soo gasho waxay leedahay hey what's that waa maxay waxaas isaguna wuxuu leeyahay it's Rita's picture of our family waa sawirka Rita ee qoyskeena yacni gabadha Rita ayaa samaysay sawirkaas qoyskeena kadib waxay leedahay oh it's a beautiful waa sawir qurux badan. How many people are there in your family? A lot. I have a really big family. Yeah, you do. How many people are there in your family? Imisa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaaga kadib wuxuu leeyahay a lot dad badan. I have a really big family waxaan leeyahay qoys weyn yacni qoys dhammaystiran kadib waxay leedahay yeah you do ha waad leedahay. Who's that? This is my mother Raquel. And this is my father, Silvio. And this is my sister, Luisa, Rita's mom, and her husband, Rico. Okay. kadib qoftan waxay su'aalo ka weydiinaysaa sawirka qoyska waxay leedahay who is that yaa waa kaas kadib wuxuu leeyahay this is my mother Raquel tani waa hooyadii Raquel this is my father Silvio kani waa aabahay Silvio and this is my sister Lucia tani waa walaashay Lucia sidoo kale tan waa Rita's mother waa Rita's hooyadeed sidoo kale waa her husband Rico iyo ninkeeda Rico. And these two, what are their names? That's Marco, my older brother, and this is Tomas, his son. He's a single parent. And who are they? They're my cousins, Emilio and Olivia. They look pretty cool. and this two labadan ayaa waaye what are their names waa maxay magacyadooda kadib wuxuu leeyahay that's Marco kaasi waa Marco my older brother walaalkii iga weyn and this is Thomas kani waa Thomas his son wiilkiisa is a single parent waa single father waa yacni aaba kaligiis cunigiisa koriyo and who are they kuwan ayaa waaye they are my cousins waa qaraabadeeda Emilio and Olivia kadib waxay leedahay they look pretty cool aad bay u fiican yihiin. How old are they? Let's see, Emilio is 23 and Olivia is 26. And these people are some of my aunts and uncles. My mom has 3 brothers and my father has 2 sisters and a brother. And then there are their wives and husbands and How old are they? waa imse jir ayaga let's see Emilia is 23 Olivia is 26 Emilia waa 23 Olivia waa 26 and these people are some of my aunts and uncles dadkan qaar ka midana waa my aunts and my uncles my aunts waxay noqon kartaa habaryarta amba eedada my uncles waxay noqon kartaa abtiga amba adeerka ma fahantay marka my mom has 3 brothers hooyadiina waxay leedahay 3 walaal ah sidoo kale my father wuxuu leeyahay 2 sisters and brothers 2 gabdhood oo walaala iyo walaal sidoo kale then they are their wives and husbands sidoo kale waxaa jira xaasaskooda iyo nimankooda. Hi. Hi, you must be Rita. Nice to meet you. I'm Claudia. Hi, Claudia. Nice to meet you too. This is a beautiful drawing, Rita. Which one is you? This is me. Oh, say, where's Roberto? Oh, is this him? No. That's Grandpa Martinez. Oh, Grandpa. You must be Rita waxaa tahay Rita nice to meet you I'm Claudia kulanti wanaagsan waxaan ahay Claudia hi Claudia nice to meet you too ayay leedahay Claudia sidoo kale kulanti wanaagsan kadib naagta waxay ku leedahay this is a beautiful drawing Rita kan waa sawir gacan ku sameyska ah sameysay oo qurux badan which one is you ayay leedahay adiga kee tahay kadib gabadha yar waxay leedahay this is me kan waa aniga kadib waxay leedahay say where's Roberto sheeg our Roberto yacni sawirka soo dhex saar kadib naagta ayadaas ku dayayso waxay leedahay is this him kan miya asaga waxay leedahay no this is Grandpa Martinez kani waa Grandpa Martinez Grandpa wuxuu noqon karaa awoowe amba ayeeyo yacni magaca Martinez wuxuu noqdo hadduu magaca nin yahayna waa awoowe hadduu magaca naag yahayna waxaa waaye waa ayeeyo. How old is he? I don't know, but he's really old, just like Uncle Roberto. kadib gabadha yar waxay weydiinaysaa how old is he waa imse jir awowgaada kadib waxay leedahay I don't know ma aqaano but he is really old laakiin dhabti waa da just like Uncle Roberto sida adeerkayga Roberto yacni gabadhan yar waxay foodeynayaan ninka meesha fadhiya adeerkeed ah waxay leedahay awowgayga waa sida asagoo kale waa da. Hey Mike. Shh. I'm watching my favorite show. Mike, you really need to get a job. A job? I'm too busy for a job. Busy. You don't work, you don't go to school. What do you do all day? A lot of things. Like what? Well, in the morning, I work out at the gym.
Yeah, And then in the afternoon, I relax. but Mike, that's not work. Well, okay. xariifkan asagoo tv iska daawanaya waxa uu soo galaya saaxiibkiis waxa uu leeyahay hey maker kadib wuxuu leeyahay I'm watching my favorite show yani ereygan waxaa loo isticmaalaa sida af Soomaaliga camal waaye hal tusaalahan adoo mashquulsan oo wax qabanaya camal qofku soo galo ama wax dhageysanaya oo kale hadduu kula hadlo maxaa leedahay yani codkaaga hoos camal ma fahanti marka waxay noqonayaan codkaaga deji kadib wuxuu leeyahay I'm watching my favorite show waxaan daawanayaa showga aan xiiseeyo showna waa barnaamij waxyaabo entertainmentiga ama heeso ad wax barnaamij ayuu daawanayaa kadib wuxuu leeyahay make you really get a job make dhabtii waxaad u baahan tahay shaqo kadib wuxuu leeyahay job shaqo I'm too busy for a job sayd ayaan u mashquulsanahay shaqo yani waa haystaa camal kadib wuxuu leeyahay busy mashquul ma adiga mashquul camal you don't work ma shaqaysid you don't go school ma aadid yani sidee ku dhihi kartaa mashquul ah camal kadib su'aal weydiina wuxuu leeyahay what do you do all day maxaa samaysaa maalinka oo dhan kadib wuxuu leeyahay a lot of things waxyaabo badan ayaan sameeyaa like what wax sidee maxaa samaysaa ii sheeg kadib wuxuu leeyahay wal hagaag in the morning subaxii I work out at the gym subaxii gymka ayaan ka shaqeeyaa and then in the afternoon I relax galabkiina waan nastaa kadib xariifa wuxuu leeyahay but make that's no work taa shaqo ma ahan ee waxa ii sheeg camal What day is it today? It's Tuesday. Okay, well, I'm relaxing today because I have a busy schedule tomorrow. Oh, really? Yeah. At 9 o'clock, I have my yoga class. And then at noon, I have lunch. Don't laugh. It's an important meal. And then at 4:45, I have my film class. Mike, that's not a class. You go to the movies on Wednesday afternoons. Go to the movies, go to film class, same thing. Anyway, on Wednesday nights, I spend time with Maria. kadib xariifa wuxuu leeyahay what day is it today waa maxay maantay is a Tuesday waa talaado kadib okay ayuu leeyahay well I'm relaxing today maanta waan nasanayaa because I have a busy schedule tomorrow sababta beri waxaan leeyahay jadwal mashquul ah oh really yeah dhammi ahaa at 9 o'clock saddexda subaxnimo I have my yoga class waxaan leeyahay galaaska aalmiitada and then noon duhurkiina waxaan leeyahay khado I have lunch kadib xariifka markuu dhaw waxaan leeyahay khado kadib wuu qoslaa wuxuu leeyahay don't laugh qoslin it's important meal waa waqti cunto oo fiican yani meal waxaa la dhahaa waa breakfast waa lunch waa dinner waa xilliyada cuntada la cuno quraacda qadada iyo cashada kadib wuxuu leeyahay and then at 4:05 I have my film class 10:45 xilliga ku taagantana waxaan leeyahay filmka galaaska yani galaaska filmka lagu daawado camal oo ka wadaa wuxuu leeyahay Mike that's not glass kaas fasal ma ahan you go to movies filmaanta waad aadaa arbacadii oo Wednesday afternoon galabka arbacada waad aadaa kadib wuxuu leeyahay go to movies go to film glass something inaad aado film inaad aado galaaska filmka waa isku mid kadib wuxuu leeyahay anyway on Wednesday night si walba noqotaba habeenka arbacada I spend time with Maria waxaan waqti la qataa Maria Maria? Who's Maria? She's a friend. What kind of friend? You know. A friend. Like a girlfriend? Where does she live? She lives here in New York. What does she do? She's an actress. Yeah. She's really great. She's an actress. She's a singer. She works out. She's beautiful. She's really successful. Wow. kadib xariifkan wuxuu ku leeyahay who is Maria waaye she's a friend waa saaxiibaday what kind of friend saaxiib noocee ah you know waad ogtahay a friend saaxiib kadib wuxuu leeyahay like a girlfriend sida gabadha saaxiibta oo kale camal miyaa where does she live xagee ku nooshahay kadib wuxuu leeyahay she lives here in New York waxay ku nooshahay halkan New York what does she do maxay samaysaa ayuu leeyahay she's an actress waa trisho she is really great runtii way fiican tahay she's a singer waa fanaanad she works out way shaqaysaa she is beautiful way qurux badan tahay she is really successful runtii way guulaysatay When can I meet her? Actually, right now. Here she is. She's on Wednesdays at 7:30 at night, but on Tuesdays, she's on Channel 4 in the afternoon. Your girlfriend is on television? Well, she's not really my girlfriend, but I watch her all the time on TV. Isn't she beautiful? kadib xariifkan wuxuu saaxiibkiisa ku leeyahay when can I meet her xagee kula kulmi karaa waxa uu leeyahay actually right now
runtii hadda ayaa la kulmi kartaa kadib wuxuu leeyahay here she is watan she's on Wednesday at 7:30 night waxay TV ku jirtaa arbacada halka saac bar habeenimo kadib wuxuu leeyahay but Tuesday she's on channel 4 in the afternoon laakiin talaadada waxay channel 4 ku jirtaa galabkii kadib wuxuu leeyahay xariifkan kale saaxiibkiis wuxuu ku leeyahay your girlfriend is on television saaxiibada waxay ku jirtaa televisionka yani wuxuu ka dhigaa layaab camal yani wax khatar oo ku dhigoyaa kadib wuxuu leeyahay weel hagaag she is not really my girlfriend runtii ma ahan saaxiibadeeda but laakiin I watch her one daawada all the time on TV waqtiga dhan ayaan ka daawadaa TV-ga yani xilliyada ay soo gashan ayaan ka daawadaa TV-ga kadib su'aal ayuu weydiinaa waxa uu leeyahay isn't she beautiful miyaysan qurux badnayn qoftan thanks for your watching waad ku mahadsantahay daawashadaada haddii aad channelka ku cusub tahayna subscribe noo saar haddii aad hore noo joogtana muuqaalka like garay